Another chance, Nyachela Mpincha. Every prison holds stories, stories of regret, stories of pain, and stories of hope. For decades, behind these walls stood Zimbabwe's Gallows, a place where the final footsteps of condemned prisoners echoed through silent corridors. It was here that men sentenced to death waited for the day they believed would be their last. Today, those footsteps no longer lead to the hangman's noose. Instead, they lead to a microphone. This is the remarkable story of transformation, where a place once associated with death now gives life to voices that inspire change. This is Another Chance. Coming to you straight from Chikurubi Maximum, the Bridge FM, courtesy of ZPCS back-to-back corporate chaplain services. Much respect to the Commissioner General, Dr. Chikurubi. Yes, Father, you're the father of the road. You set the foundation, you set the pace. For years, these four men lived under the weight of the ultimate punishment. Each day could have been their last. Each knock on the prison door could have signaled the end. But history changed. Zimbabwe abolished the death penalty, and inmates who had once been condemned to death were instead committed to life imprisonment. Today they live with a second chance, not freedom, but life. Andina kuzvibhilivha. It was like a joke kwandiri. Ndokutara kuti ndine chiveve chandakange ndinacho. Ndichazonzwisa kuti zvishosho zvaitika rega kuti ndizvo zvataurwa rega kuti ava vana ava pamwe havari kutamba havo. Zvakazotanga kuklika mumaindi yangu pandakabviswa nemuofficers mudhoko. Chitanga kuenda navo chitaura kuti handozvatopo. Hatichadzokera kuchikurubi kwaunga uri. Takuenda kuarrest center kunogara vakatongerwa rufu. Saka pandakasvika paarrest center ichipuwa hembe dzered, ndopota ndakazorealiza kuti zvishuwa vanhu vangu vaitaura chokwadi. Zvatondichinjira uniform yanei chipfeka yaita yasiyana. Ndakupfeka another new uniform yered. Because this is maybe is danger now in my life. Zvandatarisana nazvo. It was very hard kuti ndizvigamuchire until ndapinda muhoro mataigara machemo mine vamwe vakanga vakatongwa kare. Chisikopo pangu pekugara ndichipinda museo mangu. Handama munhu ndakatanga kukwanisa ave padyo neni because taingopinda chisikogara in a single cell. Hauna unokwanisa kuti utaure naye at that moment, and I was new panguva iyoyo kuti ndinyatsodzivisa kuti zvinofamba sei mukati munomu. Chii chaitika. Zvandavharirwa so zvinezvi museo mangu ndiri one. Ndichakwanisa kuonekana nevamwe here kana kuti kwete. So there was a lot of confusion mumind mangu. Pandakatongerwa rufu zvakandinetsa. Tindatongwa hangu asi mhosva ndakaipara. Izvozvo ndangozisa kuna Mwari. Ndikati Mwari wane chinangwa. Mwari havaite chinhu vasina chinangwa. Saka ndangozvitorawo saizvozvo. Ndakatoseka in fact ndiri mukoti. But pane simba randakanzwa panguva iyoyo pandakanzi ndakutongera rufu. Chizotorwa paipai achidzika kuzasi nopinda masales. Ndokuzopinda mota tichienda kucentral kunobhadhaiswa masales 1-1. Ndakangosvika vandatanga kunamata kuti Mwari vane chinangwa neni nezvaitika zvese ndangozisa mumaoko maMwari kuti Mwari ndo mupo upenyu, kufa kana kurarama zvese zviri muna Mwari. Ndiri padeath penalty. Mararamiro acho angeri kutenda kuti ndamuka kuseni ndiri mupenyu.
because hawaiziva kuti inguva yavanoyazoita se kuzokutora. But now time yafamba, there's another incident yakamboitika yekuti ndichitori munyowani ndiri papapo. Officer vakafamba mupassage manheru. Vanga vakapfeka majomba avaya. Saka ane zvimwe zvimasimbi zvinoroti kachara kachara kachara. Saka pandakanzwa that sound iyoyo ndakatofunga kuti otherwise vauya kutozotora malegi ayonze kusunga aya vainavo. Saka I peeped through the spare hole ndichida kutarisa kuti chii chiri kuitika, handina kuona munhu. Saka fear engulfed me zvokuti ndakanzwa kuti otherwise zvaita sei. Okay, kana ndisiri ndiri kuenda, saka ndisakana 3 days 4 days ndiri panapa vakutoenda kunotora mumwe munhu kuti vamuuraye. So later on to realize kuti no, havanga vari officer vaitoita se vaitocheka madoors. Every movement inoitika uri pacondemn unotoinzwa, every sound inotoitika unoinzwa, and you've got your last time yekurara than yekugara wakasvinura, because unofanira kuti uzive zviri kuita sei, zviri kuitika semunhu kuziva zvawakaita sei, zvawakamirira. Na 6 o'clock takanzwa news, but vanhu vakabva vakaita noise zvakanyanyisa, pakanzi mutongo rufu wabviswa, vanhu vakaita noise, ina ndau zvitambira. Takazomirira na 7 o'clock ndobva dzadzokorodzwa futi news kuti mutongo rufu waita sei, wabviswa. Takafara, takatanga kujoga joga tichimhanya section yekukondemn section kuseri kwekwe. Munhu wese akafara. Kana sadza musewo rakajiwa, kunoya sadza richidzokera, but musewo rakatoshota, vanhu vachifara. Tenda mutungamiri wenyika nezvakatiitira. Munhu wese akafara. Zvokuti kumberi kuchazoveiko, but papa chetapo takafara. Another chance nyakchela mpincha. Another chance nyakchela mpincha. The condemned section was unlike any other place in prison. Silence became routine. Hope became difficult. Yet many found strength through prayer, reflection, and the support of fellow inmates. Muno matapina ndo munonzi mu execution machine ndo aiva maseus aichengeterwa vanhu vasati vapinda panguva dzekuhengwa. Munhu anouya opinda moita nguva arimo, wointerviewa nachaplain, ainterviewa nachaplain tichida kunzwa kuti anenge aine chii chaainacho kunzewo chekuti achizopuwa ani. Vabva vozouya opinda panapa, vanopinda muno mu-execution room macho. Kapinda muno mu-execution room, we now proceeding to the execution machine now. Tasvika pano, tinovhura pano, right, tavhurira panapa, munhu opinda, apinda, vanenge paine matambo mairi, one apa, dzakanyatsosungwa, dzakabata, dzinenge zvaitwa mazuva maviri matatu apfuura, yanyatsobata yanyatsove zvakanaka. Vanhu vopinda, vapinda panapa, mumwe anenge ari apa, mumwe ari apa, right, tambo dzonyatsoiswa mumusoro apa neapa. Apo jaji anenge akamira, angava jaji kana kuti angava sherifi, anenge atumwa nedare guru remutemo kuti auye kuzoona kuwitnessa execution, kuti munhu aitwa execution zveshuwa here. Ichi chandakabata ichi ndo chinoshandisa kuti taakuvhura panel nei toti azvikudai so toti kwityi patodai, that will be the end of him, because iye anenge each of those people anenge vari suspended kudaro. They will take 3 minutes to 5 minutes vari suspended. Then after that rope iya inosunungurwa, dzinosunungurwa dzodzika kusvika pasapo. Doctor anenge aripo pakuti atestify kuona kuti munhu iye achiri penyu here kana kuti afa zveshuwa. Kana aonekwa kuti afa zveshuwa, vozotorwa kuti woenda ku-accelerator kwaunonopiswa as a way of concealing information yekuti munhu akaexecutwa. Fortunately, the president of Zimbabwe on the 31st of December 2024 revisited the death penalty and committed to life
Most of those people they are now living, they were committed to life imprisonment. We thank the President of the Republic of Zimbabwe, Idi Mnangagwa, for the effort he made with his administration on removing the death sentence. Life yaterarama pakundi upepe yairwadza meno imeiona sei upenyu wangu wasingagamuchiri kumwana wamai upenyu wangu wasingagamuchiri unoza kugara wega ende uchigara wakavharirwa. These walls have witnessed unimaginable emotions: fear, regret, acceptance. For these men, returning here is not simply revisiting a building, it is confronting the darkest chapter of their lives. apa plus muroda chikafu kana kuti unochipiwa hongu chingawese chikafu but appetite yacho unoiwana kupi iwe une kumwe kuti nduda unourayiwa. Indakasvika pakurorama zvokudzidza mafootsteps emaofficers kuziva kuti officer achipinda pagedhe achisvika achifamba mucorridor mwemwe ndaitoziva kuti ava officer ndininga ndakazvisi experience ndirimo ndiri museko ipopo apapo. Ini ndakatombodongorerwa ati munoona maofficers anofamba achitarisa kuti mune munhu here. Saka patime ndakaona padhoo pachidongorerwa ndakafungidzira kuti ndiri panobvaita rimaka ndakafanandifunga ndinda uya kuzotorwa ndiri suppose kuenda kupi kumagallows ndakangofunga kuti ko zvanga zvatanga nenyere kuti ndikotsire so aini maindiremera handiri kunyepera. Iwe ndatora ndakaisa musoro padhoo ndakajegera dhoo ndichiteerera movement yedhoo zvoto ndaitogadzira bhesi rangu ndairara padhoo ndakatsamhira dhoo kuteerera any movement because mafootstep ndaitonzwa ndaitoziva kuti kana munhu achibva pagedhe papa kusvika padhoo pangu anenge apama masteps manga ndotoziva kuti izvi zvasvika. Handina kuipara musha iyoyo asi nhasi ndiri munhu izvozvo. Hai zvinowanikwa mukurarama izvi mwana wamai zvakafanira ini kutokurwawo nenyaya dzekudhakwa ndakapfuririka munyaya dzekudhakwawo ndikanyengerekawo kusvika mukupara mhosva kusvika ndizoipa pandiri nhasi apa zvakabva neshamwari asi shamwari dzacho dzimwe dze dzakandifurira vamwe vacho havatorina kutowana mukana wekutongwa nekuti vakatotisa vakaenda zvakasarira ini. They speak not as hardened criminals, but as men who have spent years reflecting on the consequences of their actions. Time has changed them. Prison has challenged them. Life has given them another opportunity to become different people. Crime does not pay. And the greatest regret yangu ndeyekuti ndakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nherera. I don't know kuti vanga vari maeji akaita sei vana vakanga nawo nemudzimai wake kuti vanga vari veji akaita sei, but what I understand ndezvokuti even dai vangu vati vakumasecondary otherwise vakatotadza kuenda kuchikoro nekuda kwangu ndochekutanga, otherwise vakupinda mumabhawa nekuda kwangu, otherwise mukadzi wacho akutopinda futi mabhawa vagona kutapurwa nezvirwere vari imomo, but inini am the root cause ichi yezvinhu izvozvo. That's the greatest regret which I've got. Another chance, Nyachela Mpincha. Another chance, Nyachela Mpincha. And izinto zichinja ngoNkulunkulu, izinto ziyachinja, akasithembeleni kuye uNkulunkulu sikhuleke, izinto zonke ziyachinja. Where death once silenced voices, new voices are now being heard. The Bridge radio station represents rehabilitation through communication, education, and hope. Its name says it all. A bridge from crime to correction, from despair to purpose. Welcome guys, welcome guys, welcome guys. Yes. Oh yo, Mr. Rusike. Yes. Mwira se. Yesaya, Yesaya. Oh, Chibaba. Boyere. Timurese sekuru, timurese sekuru. Yesaya, 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 Yesaya. Welcome guys to the Bridge FM. Yes. We are so happy to have you here, okay?
Yes. So, Mr. Rusike and friends, Mese Munondizia, my name is DJ Admin Lion. I welcome you all to the Bridge FM. This is not just a radio station, but it is a reintegration and transformation radio station. True. Yes. So, courtesy of proudly brought to you by ZPCS in partnership with our friends from Corporate Chaplain Services. Do njimbo ino yamuri kuita sei yamuri kuona ende nhasi ndiri kunzwa kufara kuti to host you guys because kuti tinge tine chinhu chinonzi Bridge FM we cannot talk of Bridge FM without mentioning about you guys. True. Anditika, yes. I do understand kuti makadzika. Yes, true. Ndizvo here mukoma Rusike. Yes. And chinhu chandoda kuti muziye guys ndechekuti inoi kuti izonzi Bridge FM ndofunga muno muri kumuona. Anditika, this is a place where voices were being silenced forever. Yes, true. But now we have a radio station. This is now a place where the airwaves and voices are being amplified. Munonzwawo sei mukoma Rusike? That's great. Is it great? Yeah. Sure here. Munonzwawo sei mukoma? That's great. Eh? So can you tell us in brief anditika kungoti how was the experience muri kwanga muri kuya anditika uchingoziva kuti anytime mawani? Yeah, the experience was so hard. As you've mentioned that this is a place where voices were being silenced. Yes. Meaning that was the end of all things. Okay. The end of our lives. And there was no hope in our lives. Yes. Till then. Wow. Chinhu wani chandafarira mukoma Rusike. Matara kuti there was no longer hope in your lives. But what I want you to know is that right here on the Bridge FM, we are broadcasting hope, guys. Yes, right here on the Bridge FM, it's all about bridging the gap, transforming lives, and broadcasting hope. You know what? Yes. You need forgiveness. Yes. And he showed us the love which he has got. Nevan. Anditika. Yeah, because we were just supposed to take to Parara, but we told this hotel, take to Parara. Anditika. Through him now, the arm of God has been revealed to us. Okay. Yes. All right. We have to understand no, there's hope in our lives. So basically what we are saying is that the ZPCS transformed totally from the punishing way of system and to a more correctional way of dealing with inmates. Yes. And it just panye. And even chero kama wedu atana onema officers guys. And sekuru, mzukuru, gogo, mzukuru. And zvinhu zviri kutongoita ngoti guys. Bo zviri bo inema. So situation right now it's the result of that correction now. And another thing that you have to know, panapa on the Bridge FM, tichange tichichimhanya guys. Tese nema officers edu. Unzwere. Asa achazimagadai. Ma correctional officers. Anditoiziya. Saka muno mutenge tichitoita tese tichitochinjana. Officer ne inmate, officer ne inmate chitama shows akawanda guys. And ndidi kunyeberai. Ana Mr. Rusike takagara tese tiri ma D class anditika tine zvinhu zvakawanda. You can testify there is a lot of talents muma sections. Saka guys endai munokurudzira vamwe anditi toita zvinhu zvakanaka touya kunoku. This is no longer a place where voices are being silenced. No, this is now a place to amplify our voices. Anditika totaura nyaya dzedu tega isusu sevasungwa. Anditi sema inmates. Transforming a building requires construction. Transforming lives requires investment. To prepare the team behind the Bridge radio station, Zimbabwe Prisons and Correctional Service partnered with media and broadcasting stakeholders to train both officers and inmate broadcasters. The initiative equips participants with practical broadcasting, communication, and production skills that can contribute to rehabilitation and personal development. I therefore wish to express our sincere appreciation to the Broadcasting Authority of Zimbabwe for its continued guidance and commitment towards promoting professionalism and regulatory compliance within the broadcasting sector. Your expertise will undoubtedly contribute significantly to the growth and sustainability of Bridge FM. My appreciation also goes to corporate chaplain services and all cooperating partners whose support has made this important training workshop possible.
Your partnership demonstrates the value of collaboration in advancing national development and strengthening correctional service delivery. To all participants, I leave you with this challenge. Take this workshop seriously. Approach every session with discipline, curiosity, and genuine desire to learn. The knowledge and skills you acquire here should not end in this training room. They must be reflected in every program you produce, every interview you conduct, and every message you broadcast. The future of correctional communication demands presenters who are professional, ethical, innovative, and responsive to contemporary global trends and international best practices in correctional management. You have been entrusted with a unique responsibility. Use your voices to build bridges between correctional institutions and communities. Use your platform to educate, to inspire hope, to encourage rehabilitation, and to support successful reintegration. Commissioner, thank you for the good cause of establishing a community radio station for the Zimbabwe prisons and correctional services. Us, as your regulator in the industry, we promote diversity in terms of reception of broadcasting services. Let's use the radio station for good use, for building of the nation. We don't want to see elements and also divide the society because of the radio station. So we want to make sure that broadcasting services are delivered appropriately. We need to make sure that as responsible citizens, we protect minors, we protect the children from harmful content. So let's make sure that we stick to that. For these men, the journey continues behind prison walls. Their freedom remains limited, but their humanity has found a voice. Sometimes, another chance does not erase yesterday. It simply allows tomorrow to tell a different story. Right here on the Bridge FM, we preach none other than love, L-O-V-E. And it's all about music with a feeling, music with a meaning, mature music for mature people. And so I want you to listen to this track, Ndakainamatira Nyaya Yacho by Grace Wave. Takainamatira Nyaya Yacho. Risike and friends, makainamatira nyaya iyi. Amen. Mwari wakapindura. Yes. Boys, muri kufara here boys. Izwa. Namatira nyaya. Kune awa wachangoti joina. Welcome to the Bridge FM 103.4, your number one leading radio station of your choice. In the studio ndine varume vakanga vari pa death penalty, but nekuda kwekuti muZimbabwe akusisina chinhu chakadaro. We are in the studio ende tiri kufara, and they are testifying kuti nyaya iyi takainamatira. Yes.